training center. Here what we are going in is writing skill development class. Prepare for I.E.L.T.S. This is the book. Skills and strategies for reading and writing. Now we have come here for the writing activity number 9. Take page number 122 to 123. Now look at the table. Look at the table and answer the following questions. See, a graph is given here. You have to look at the graph. The question is the graph based on this, the table. The question is the table. The table is given based on this table. You have to answer. You have to write for nearly 150 words. The time allotted is 20 minutes. Within 20 minutes, almost you have to write for 150 words. See, Australia coal protection by states. Just like in India we have states. Australia has different states. And based on, the states, the year, which year and what state and which state has produced how many amount of coal. Australia coal protection by states. The year is 1950 to 51 to 1985 to 86. So nearly for 35 years. And in millions of tons, how much coal is produced? That is the raw coal it is. In the year 1950-51, NSW, it is New South Wales. This is one state. QLD, Queensland. This is one other state. SA, South Australia is one other state. WA, Western Australia, this is one other state. TAS or VIC, it is Tasmania and Victoria. These are the two states. Then in accumulated or total the amount of coal which is produced, it is given here. In the year 1950 to 51, Australia, the total production of the coal is 16.7, and 55 to 56, 19.3 tons, million tons it is. See, millions of tons. 1960 to 61, 23.7 million tons, and 1965 to 66, it is 34.2 million tons. 1970 to 71, 53.0 million tons. 1975 to 76, it is 77.1 million tons. 1980 to 81, it is 106.2 million tons. And 1985 to 86 is 163.6 million tons. So the total score you get by adding up, out of 16.7 million tons, the state New South Wales has produced 12.9 million tons. And Queensland produced 2.0 million tons. So both together nearly 15 million tons. And the remaining 1.7 million tons has been produced by here South Australia, Western Australia and Tasmania and Victoria. Tasmania and Victoria. Coming here, same. The next year you see totally what you see. This is New South Wales has produced a large amount of coal, isn't it? And second it comes Queensland, and one particular time, mostly it is only in the year 1985 to 86 you can find this Queensland is able to produce more coal than New South Wales, right sir? So South, yes, Australia is increase the protection, but Western Australia also able to produce protect and Victoria, they are not able to, the protection of coal is very less. The data should be answered. Maybe question you should write in short answers, in short few words, right? So, are we able to understand? So, let us start. The question, how is the information presented? What is the information presented? Table. It is given what? Table. It is given in table. The answer is table. How is the information presented? It is in the table format. What is the subject of the information? Raw coal production in Australia. What is the subject of the information? It is raw coal Production in Australia. Raw coal production. Raw coal production in Australia. This is the subject.
Australia. Okay. Next, what is being measured? What is being measured, sir? Here. Okay, the third question is what is being measured? You should write in few words. What is being measured? Could you tell? Raw coal. Production by states in Raw coal. No, what is the subject of information? What is being measured is the raw coal production from 1950 to by states in Australia. by states in Australia. By states in Australia. Okay. Okay, this is the answer which you have to write. So if the table is given like that and questions given like this, you have to answer. Okay, next. See, what is the subject of the information? It is the raw coal production is in Australia. What is being measured? Raw coal production by states in Australia. See the difference between this question and this question. So the subject of information and measuring of the different production level by each state. Okay, coming here, are there any obvious correlation or contrasts in the figures? What do you mean by correlation and contrast? Yes, what's the answer we can give? What's the answer we can give? Large increase in So you can find a large increase in New South Wales, NSW. a large increase in coal production by In NSW, in NSW, yes, South Wales. South Wales. Okay. The answer is a large increase in coal production in New South Wales, Queensland, and Smaller increases in others. smaller increases In other states. in other states. So here we are going, what is the various correlations and contrasts? Then you have to go in for a large increase in coal production in which states? In New South Wales and Queensland and in other states like South Wales, South Australia, Western Australia and Tasmania and Victoria. It is a small increase of coal production. Okay, coming here, what's the time period? What's the time period the measurement is going on? It is, see here, 1950 to 51 to 85. 1985 to 86. So 1951 to 1985 to 86. This is the time period where the coal production is measured. Then what is the next question here? What tense choices are there? Of course you have to use only past tense because everything in the past tense. 1950 to 1985, 86. So you have to use what tense choices are there. So you have to use past tense. Past tense, okay. Now, what is the most obvious trend or change over time? So what is the very clear trend or change over time? What is the answer? Overall coal production increased substantially, expect T.O.E.F.L. and So, what is the most obvious trend or change over time means the overall production, coal production increased substantially except in Tasmania and Victoria. Okay. So my dear friends, 7 questions are given, and if the questions are given after the table, then you have to interpret the table, find out what exactly, and the questions will be based on the contents of the table, and you have to answer in few words. So what is the information? How is the information presented? It is in the table format. What's the subject of the information? It is the raw coal production in Australia. And what is being measured? It is the raw coal production by states in Australia. And are there any obvious correlation or contrast in the figures? Then you can say a large increase in coal production in
New South Wales and Queensland, and smaller increase in other states. Was the time period, the measurement of the coal production, it happened between 1950 to 51 to 1985 to 86, and sheer what hence choices are there. So you are just calculating what has happened, the coal production, the year 50 to 86. So obviously it should be in the past tense, was the most obvious trend or change over time. So what happens? So in two states, a heavy increase you can find in the coal production, that is in the New South Wales and Queensland, and in other states you find a smaller increase, that is in two states, Tasmania and Victoria. Hope you are able to get it. Are you clear? So you get a graph table and interpretation of the table. You get a question and you have to answer like this, right? So okay, மேற்படிப்பிற்காக அகாடமிக் என்று சொல்வார்கள். வெளிநாடு செல்ல வேண்டும், அமெரிக்கா மற்றும் ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு செல்லும் பொழுது அகாடமிக் IELTS எழுத வேண்டும். ஜெனரல் IELTS என்பது வேலைக்கு செல்லும் பொழுது எடுக்கக்கூடிய அந்த படிப்பு. இங்கே அகாடமிக் IELTSலே இதை போன்று ஒரு டேபிள் வடிவ அமைப்பை கொடுத்து விடுவார்கள். டேபிள் என்றால் என்ன? அந்த வரிசையிலே லெங்த் அண்ட் பிரெத்தில் இந்த டேபிள் ஃபார்மேட்டில் நம்பர்களை எழுதி விடுவார்கள். அதற்கு தகுந்த கேள்விகளை கேட்பார்கள். அந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதிலளிக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு அகாடமிக் ரைட்டிங், இங்கே ஆக்டிவிட்டி பேஜ் 122லிருந்து 23 ப்ரிப்பேர் ஃபார் IELTS என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ், திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் வருகிறீர்கள். இப்பொழுது நீங்கள் எழுத்து பயிற்சி ரைட்டிங்க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். Look at the table and answer the following questions. Table: Australia coal production by states. ஆஸ்திரேலியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியது போன்று ஆஸ்திரேலியாவிலே பல மாநிலங்கள் இருக்கிறது. அங்கே நிலக்கரி, கோல் என்றால் நிலக்கரி உற்பத்தி எந்த ஆண்டிலிருந்து எந்த ஆண்டு வரைக்கும், 50வது ஆண்டிலிருந்து 86 ஆண்டுகள், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டன்ஸ், மில்லியன் என்றால் 10 லட்சம், டன்ஸ் 1000 கிலோ. ஸோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டன்ஸ்லே இந்த எண்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே NSW என்றால் நியூ சவுத் வேல்ஸ் என்ற மாநிலம் ஆஸ்திரேலியாவிலே, QLD குவீன்ஸ்லாண்ட் என்ற மாநிலம் ஆஸ்திரேலியாவிலே, சவுத் ஆஸ்திரேலியா SA என்றால் சவுத் ஆஸ்திரேலியா ஒரு மாநிலம் ஆஸ்திரேலியாவிலே, WA வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா, இது அடுத்ததாக டாஸ் என்று எழுதியிருக்கிறோம், டாஸ்மானியா என்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு மாநிலம், VIC விக்டோரியா என்ற மாநிலம். ஸோ இந்த மாநிலங்களிலே நிலக்கரி எவ்வளவு உற்பத்தி ஆகிறது என்று சொல்கிறோம். இங்கே கடைசியாக இறுதியாக பார்க்கும் பொழுது ஆஸ்திரேலியாவில் ஒட்டுமொத்தமாக எவ்வளவு உற்பத்தி ஆகி இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாநிலம் NSW நியூ சவுத் வேல்ஸில் 12.9 மில்லியன் டன்னு, 2.0 மில்லியன் டன்னு குவீன்ஸ்லாண்டில், சவுத் ஆஸ்திரேலியாவில் 0.3, வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவில் 0.9, டாஸ்மானியா விக்டோரியா 0.3, மொத்தம் 16.7 மில்லியன் டன்னுகள் உற்பத்தி பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. இது மேலிருந்து கீழே பார்க்கும் பொழுது இந்த நியூ சவுத் வேல்ஸிலே 12.9, 14.8, 18.5, 25.4, 35.7, 40.6, 58.3, 77.2, அது அதிக அளவிலே அதிகப்படி ஆகி கொண்டே இருக்கிறது உற்பத்தி. அதே போன்று குவீன்ஸ்லாண்டில் பாருங்க, 1950-51 2 இருந்தது, 1985-86 80 பாயிண்ட் வந்து விட்டது. இது நியூ சவுத் வேல்ஸினுடைய உற்பத்தியை தாண்டி விட்டது. அதே போன்று சவுத் ஆஸ்திரேலியா அதிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றம் இருக்கிறது. வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவிலும் கொஞ்சம் ஏற்றம் இருக்கிறது உற்பத்தியிலே. ஆனால் டாஸ்மானியாவும் விக்டோரியாவிலும் பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி மிக குறைந்த அளவிலே இந்த 2 மாநிலங்களிலே இருக்கிறது. ஸோ இதை பார்த்து இதற்கு சில கேள்விகள் கேட்பார்கள். அந்த கேள்விகளுக்கு தகுந்த விடையை நீங்கள் அளிக்க வேண்டும். வாட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் பிரசன்டட்? இந்த தகவல் எதன் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது டேபிள் வடிவத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. டேபிள் வடிவம் என்ற ஆன்சரை நீங்கள் எழுத வேண்டும். வாட் இஸ் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன்? இது எதை பற்றிய தகவலை சொல்கிறது? இந்த கட்டுரை இந்த டேபிள் ஃபார்மேட்ல எதை பற்றிய தகவல் சொல்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் விடை என்ன எழுத வேண்டும்? ரா கோல். ரா என்றால் என்ன? சுத்திகரிக்கப்படாத நிலக்கரி, சுத்திகரிக்கப்படாத ரா. கோல் என்றால் நிலக்கரி. ப்ரொடக்ஷன் இன் ஆஸ்திரேலியா என்ற நாட்டிலே அந்த நிலக்கரியினுடைய உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அந்த தகவலை இந்த டேபிள் சொல்கிறது என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது வாட் இஸ் பீயிங் மெஷர்ட்? எது அளக்கப்படுகிறது? என்ன அளக்கப்படுகிறது இந்த டேபிள் வடிவத்திலே என்று பார்க்கும் பொழுது ரா கோல், சுத்திகரிக்கப்படாத நிலக்கரி,
ப்ரொடக்ஷன் பை ஸ்டேட்ஸ் இன் ஆஸ்திரேலியா மாநிலங்களிலே உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அந்த சுத்திகரிக்கப்படாத இந்த நிலக்கரியினுடைய உற்பத்தியை இந்த டேபிள் சொல்லுகிறது என்று சொல்கிறோம். ஆர் தேர் எனி ஆப்வியஸ் கோரிலேஷன் ஆர் கான்ட்ராஸ்ட் இன் த ஃபிகர்? இங்கே பல ஃபிகர்கள், பல எண்கள் கொடுத்திருக்கிறோம். இந்த எண்கள் மூலமாக எதனுடன் எதன் ஒப்பிட்டு பார்த்தல், மற்ற மாநிலத்துடன் வேறுபட்டு பார்த்தல், ஒரு மாநிலத்துக்கும் இன்னொரு மாநிலத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளும் ஒற்றுமைகளையும் பற்றி சொல் என்று கேள்வி வருகிறது. அதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? A large increase in coal production in New South Wales and Queensland, smaller increase in other states. அப்ப New South Wales NSW என்று சொல்கிறோம், QLD Queensland, அந்த ரெண்டு மாநிலத்திலே மிக அதிக அளவிலே நிலக்கரி உற்பத்தி ஆகி இருக்கிறது. மற்ற மாநிலங்களிலே குறைவாகத்தான் நிலக்கரி உற்பத்தி ஆகி இருக்கிறது என்று விடையை எழுத வேண்டும். வாட் இஸ் த டைம் பீரியட்? எந்த காலகட்டத்திலே இந்த நிலக்கரி உற்பத்தி பற்றி இந்த டேபிளிலே பார்க்கிறீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது 1950 to 51, 1950-51 1985-86 வரைக்கும் என்ற விடையை எழுத வேண்டும். 1950, 51, 85, 86. வாட் 10 சாய்ஸஸ் ஆர் தேர்? இது என்ன காலகட்டத்திலே நீங்கள் விடையை எழுத வேண்டும்? ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும் என்றால் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன காலத்தில் எழுதுவீர்கள்? நிகழ்காலமா, இறந்த காலமா, இறந்த கால எச்சமா? இது கண்டிப்பாக நீங்கள் இறந்த காலத்தில் தான் எழுத வேண்டும். என்னால் அனைத்து விஷயங்களும் நடந்தது இறந்த காலத்திலே. ஸோ இறந்த காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் என்று உபயோகப்படுத்த வேண்டும். வாட் இஸ் த மோஸ்ட் ஆப்வியஸ் ட்ரெண்ட் ஆர் சேஞ்ச் ஓவர் டைம்? ஆப்வியஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய. ட்ரெண்ட் என்றால் மாற்றங்கள், ட்ரெண்ட் என்றால் ஒரு நிலைப்பாடு, சேஞ்ச் மாற்றங்கள். அப்ப இதிலிருந்து என்ன மாற்றங்களை கண்டுபிடித்தீர்கள்? 1950-51 85 86 வரைக்கும் என்ன வகையான மாற்றங்களை பார்த்தீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது விடை the overall increase substantially except in Tasmania and Victoria. அதாவது மற்ற மாநிலங்கள் NSWம் QLDயும் SAவும் WAவும் நியூ சவுத் வேல்ஸும் குயின்ஸ்லாண்டும் சதர்ன் ஆஸ்திரேலியாவும் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவும் இவைகள் எல்லாமே நிலக்கரி உற்பத்தியிலே ஓரளவு அதிகப்படியான உற்பத்தியை உண்டாக்கியது. ஆனால் டஸ்மானியாவும் விக்டோரியாவும் தன்னுடைய நிலக்கரி உற்பத்தியை குறைத்திருக்கிறது அல்லது அதிகப்படியான உற்பத்தியை செய்து கொடுக்க முடியவில்லை. ஸோ நண்பர்களே, அகடமிக் டெஸ்டிலே ரைட்டிங் டாஸ்க் என்று வந்துவிட்டு எழுதும் பரீட்சையின் பொழுது 20 நிமிடங்கள் உங்களுக்கு ஒதுக்குவார்கள். 150 வார்த்தைகளுக்குள்ள ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். அப்படியும் கொடுப்பார்கள், இப்படியும் கொடுப்பார்கள். ஒரு டேபிளை காண்பித்து இதற்கு நீங்கள் விடையை கோடிட்ட இடத்தில் நிரப்பவும் என்று கேள்வி கேட்டு விடையை நீங்கள் எழுத வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் பொழுது இப்படியாக நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களிலே மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்ஸ்.